Good morning, students. Hello, hi everyone. Today we are going to discuss the next topic, that is biotic agents of pollination from the chapter first. मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं आपण अबायोटिक एजंट्स. अबायोटिक एजंट्समध्ये आपण दोन प्रकारचे एजंट्स बघितले. When pollination occurs with the help of wind, it is called as anemophily. Then pollination occurs by water, that is called as hydrophily. त्या दोन मेथड्स बघितल्या. त्यानंतर बायोटिक एजंट्स. बायोटिक एजंट्स दॅट इन्क्लूड्स लिव्हिंग थिंग्स. याच्यामध्ये लिव्हिंग थिंग्स येतात. नियर अबाउट 80% plants of, that is 80% not just only plants, requires बायोटिक एजंट्स. म्हणजे 80% प्लांट असे आहेत की ज्यांना बायोटिक एजंट्सवर डिपेंड राहावं लागतं फॉर प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. मग ते बायोटिक फॅक्टर किंवा बायोटिक एजंट्स म्हणजेच कोणतं लिव्हिंग फॅक्टर्स किंवा लिव्हिंग थिंग्स. These are, it may be insects, birds, snail, snake, bats. These are the different agents, biotic agents to carry out the cross pollination. तर जवळपास 80% प्लांट्स आहेत ज्यांना बायोटिक एजंटची गरज पडते तेव्हाच ते पॉलिनेशन करू शकतात, स्पेशली क्रॉस पॉलिनेशन करू शकतात. The biotic agents in your syllabus: insects, birds and bats. या तीन प्रकारांमधले पॉलिनेशन तुम्हाला सिलेबसमध्ये दिले, 12च्या सिलेबसमध्ये. That is, pollination occurs with the help of insect is called as entomophily. Entomophily means what? It is a type of pollination that occurs with the help of insect. Definition कसे करता येणार? Entomophily means what? The pollination entomophily, that is the type of pollination in which the insects shows or carry out pollination process, and that type of pollination is entomophily. When pollination carried out with the help of insect, then it is called as entomophily. Entomophily, हा वर्ड कुठून आला? स्टडी ऑफ इन्सेक्ट, इट इज कॉल्ड एज एंटेमोलॉजी. इन्सेक्टच्या स्टडीला आपण एंटेमोलॉजी असं म्हणतो, आणि इन्सेक्ट मार्फत जर पॉलिनेशन होत असेल तर त्याला एंटेमोफिली असं कन्सिडर केलं जातं. नाउ the type of flower in case of entomophily is entomophilous flower. Type of flower जो असतो त्याला म्हणायचं entomophilous flower. Means entomophilous flowers have the certain adaptations. So see the adaptations for entomophilous flowers. थिअरीमध्ये 2 मार्कासाठी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. Discuss the adaptations of entomophilous flowers किंवा राईट नोट ऑन एंटोमोफिली, अशा प्रकारचे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात 2 मार्कासाठी. एंटोमोफिलस फ्लॉवर्स, फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्यामध्ये घ्यायचे आपल्याला. कोणकोणते अडॅप्टेशन्स असतात? फ्लॉवर्स आर जनरली लार्ज अँड ब्राईट कलर्ड. In case of insect pollination, flowers are generally large and bright colored. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कलर्ड पेटल्स असतात. Presence of colored petals because insect attract to the
towards the flower for the process of pollination. मग ते फ्लावर्सकडे अट्रॅक्ट होतात कशामुळे, तर कलर्ड पेटल्स त्यांना ऑब्झर्व होतात त्यामुळे, आणि पॉलिनेशन इझिली कॅरी आउट होतं. देन फ्लावर प्रोड्युसेस scent, honey and nectar. Flower produces scent, honey as well as nectar. Scent means fragrance. फुलांचा वास येतो, त्याच्यामध्ये हनी असते, त्यामध्ये नेक्टर सुद्धा असते, त्यामुळे इझिली इन्सेक्ट त्यांच्याकडे अट्रॅक्ट होतात. दुसरी गोष्ट, इन्सेक्ट हॅव गुड सेन्स ऑफ स्मेलिंग. त्यांना स्मेलिंगचा सेन्सही चांगला असतो. त्यानंतर नेक्स्ट पॅराग्राफ आपण बघू. व्हॉट अबाउट स्टिग्मा. जनरली स्टिग्मा इज रफ. Stigma is rough and it is surrounded by mucilaginous sheath. म्हणजे mucilaginous rough and shows hairy सुद्धा असतो, hairy and mucilaginous secretion. So in this way, stigma is rough, hairy, and that shows mucilaginous secretion. Now, more important points regarding the pollen grains. क्रॉस पॉलिनेशनचा प्रकार आहे. अँथर मोर पोलन ग्रेन्स फॉर्म करते. अँथर प्रोड्युसेस मोर पोलन ग्रेन्स. का? कारण क्रॉस पॉलिनेशनमध्ये जास्तीत जास्त पोलन ग्रेन्स वेस्ट जाण्याची शक्यता असते, त्यामुळे अँथर जे असतात ते मॅक्झिमम पोलन ग्रेन्स तयार करते. Now the nature of pollen grains in case of entomophily. Pollen grains are spiny. Means pollen grains are with spines. Therefore, pollen grains are spiny. म्हणजे आउटर कोटिंग जे असतं मायक्रोस्पोर किंवा पोलन ग्रेनचं त्याच्या भोवती स्पाइन्स पर्यंत असतात, म्हणून त्याला स्पाइनी असं म्हणतात. As well as it is sticky and are surrounded by because of presence of sticky substance called as pollen kit. त्याच्यामुळे पोलन ग्रेन्स स्टिकी असतात. त्यानंतर एक्झाम्पल, रोज, जास्मिन, बरेचसे एक्झाम्पल याच्यामध्ये येतात. ते साल्विया. साल्विया फ्लावर जे असते त्याच्यामध्ये स्पेशल मेकॅनिझम असते इन केस ऑफ साल्विया, and that shows liver mechanism. त्याच्यामध्ये लिव्हर मेकॅनिझम असते साल्विया प्लांट्समध्ये. That means it is the special adaptations that shows liver mechanism. तर हे एक एक्झाम्पल आहे, म्हणजे या ठिकाणी स्पेशल अडॅप्टेशन आहे. अँड इन केस ऑफ साल्विया द पॉलिनेशन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ इन्सेक्ट नोन एज एंटेमोफिली. तर हे झाले एंटेमोफिली. Next topic. Second, ornithophilie. Ornithophilie, that is the type of pollination. When pollination occurs
with the help of birds called as ornithophilia. In this case, ornithophilia, when the pollination occurs with the help of birds specially, that is called as ornithophilia. म्हणजे पॉलिनेशन जर का बर्ड्स मार्फत होत असेल तर त्याला ऑर्निथोफिली असं म्हणता येईल. The ornithophilia, in this case, the type of flower is ornithophilous. Type of flower, ornithophilous. ऑर्निथोफिली हा वर्ड कुठून आला? आपण बघतो बर्ड्स मध्ये ऑर्निथाइन सायकल असते. त्यानंतर स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी असं आपण म्हणतो. त्याच्यावरून हा शब्द आलेला आहे. मग पॉलिनेशन जर का बर्ड्स मार्फत होत असेल तर त्याला म्हणायचं ऑर्निथोफिली, बिकॉज फिली इज टाइप ऑफ पॉलिनेशन. मग ऑर्निथोफिली म्हणजे काय? व्हेन पॉलिनेशन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ बर्ड्स देन इट इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली. तर अशा प्रकारे ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन होत असतं. The ornithophilia occurs in case of that means ornithophilia occurs in papaya varieties. बरेचसे एक्झाम्पल घेतात. नंतर बीटिया मोनोस्पर्मा फळस म्हणतो आपण त्याला, बॉम्बॅक्स मोराय किंवा बॉम्बॅक्स स्पेसिस त्याच्यामध्ये होत असते. Now see the characters of ornithophilous flower or adaptations of ornithophilous flowers. Adaptations. Number 1. In this case, flowers are generally large in size and bright colored. Flowers are large in size and bright color. That means the presence of colored petals. Colored petal present असते. Second, these flowers produces honey and nectar, but less scent, because birds have poor sense of smelling. त्यांना सेन्स ऑफ स्मेलिंग पुअर असतो, पण ते अट्रॅक्ट होतात कोणाकडे? दी बर्ड्स अट्रॅक्ट्स टुवर्ड्स द फ्लावर. कशामुळे? तर त्याची बिग साईज असते आणि कलर्ड पेटल असतात, पण त्याच्यामध्ये सेन्स ऑफ स्मेलिंग असतो तो लेस असतो. देन anther produces more pollen grains. Anther produces more pollen grains because in this case more wastage of pollen grains. ज्या अर्थी फ्लावरला पॉलिनेटिंग एजंट्सवर डिपेंड राहावं लागतं त्या अर्थी इथे मॅक्झिमम पोलन ग्रेन्स तयार होणं आवश्यक असतं, कारण मॅक्झिमम पोलन ग्रेन्स वेट लॉस होत असतं. Then pollen grains are spiny. Pollen grains are spiny. That means they are with spines as well as sticky in nature. Spiny असतात आणि sticky nature सुद्धा असतं. Means they have the sticky natures. Then stigma is long and feathery. Stigma is long and feathery कारण स्पायनी आणि स्टिकी पोलन ग्रेन्स असतील ते पोलन ग्रेन्स इथे स्टिग्मॅटिक सर्फेक्सवर चिपकतील आणि पॉलिनेशन होईल. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्निथोफिली.
Now third type given in your syllabus, pollination occurs with the help of bats. Chiropterophily. Chiropterophily, that means when pollination occurs with the help of bat. त्याला बॅट्स म्हणतात आपण त्याला. वटवाघूळ. वटवाघूळ माहिती आहे आपल्याला. In this case, pollination occurs with the help of bats. It is called as chiropterophily. The type of flower is chiropterophilous. Type of flower is chiropterophilous flower. Generally, तुम्हाला माहित असेल की बॅट्स हे जे असतात त्या झाडाला उलट्या लटकलेले असतात अँड pollination occurs with the help of bats is known as chiropterophily. In case of chiropterophily, the pollen grains are transported towards the more distance. म्हणजे काही मीटरपर्यंत किंवा किलोमीटरपर्यंत सुद्धा पॉलिनेशन घडून आणतात. एक्झाम्पल कदंब ट्री म्हणतो आपण त्याला. त्यामध्ये कदंब ट्री. So in this case, pollination occurs over a long distances with the help of bats. आणि आपण बघितलं असेल की बॅट्स हे जनरली नॉक्टर्नल हॅबिटेट त्यांचं असतो. दे रिमेन ॲक्टिव्ह ड्युरिंग नाईट. त्याला म्हणतात नॉक्टर्नल हॅबिटेट. बट दे ट्रान्सफर द pollen grains over a long distance. हा पण लक्षात ठेवायचा. काही मीटर किंवा किलोमीटरपर्यंत सुद्धा ते pollen grains कॅरी करू शकतात. त्याच्या कंपेअरमध्ये इन्सेक्ट किंवा बर्ड्स हे शॉर्टर डिस्टन्सपर्यंत pollen grains कॅरी करू शकतात. नाउ द अडॅप्टेशन्स ऑफ chiropterophilous flowers. In this case, flowers having dull color. या ठिकाणी फ्लावरचा कलर याच्यावर काही डिपेंड नसतं. त्यामुळे फ्लावरचा कलर हा डल असू शकतो. म्हणजे डल कलर जरी असला तरी काही प्रॉब्लेम नाही. बट दे प्रोड्युसेस मोर फ्रेग्रन्स. मोर फ्रेग्रन्स, सुगंध जो असतो तो खूप जास्त असतो या फ्लॉवरमध्ये. परंतु कलर हा डल असतो. त्यानंतर दे प्रोड्यूस अबंडंट नेक्टर. कमी जास्त प्रमाणात नेक्टर हनी ते प्रोड्यूस करतात. कमी जास्त प्रमाणात नेक्टर किंवा हनी ते प्रोड्यूस करू शकतात. कलर डल असला तरी चालेल, परंतु फ्रेग्रन्स हा त्या फ्लावरला जास्त असतो. अँड दी फ्लावर प्रोड्युसेस मोर pollen grains. फ्लावर हे मॅक्झिमम pollen grains तयार करतात, नो डाऊट. फ्लावर प्रोड्युसेस more edible pollen grains. The pollen grains are edible for
bats also. Example, kadamba tree. So this is all about chiropterophily. That means pollination occurs with the help of bats. याच्या व्यतिरिक्त काही ॲडिशनल सांगता येईल जे तुम्हाला सिलेबसमध्ये नाही आहे. पॉलिनेशन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ स्नेल आर कॉल्ड एज मेलॅकोफिली, गोगलगाय. त्याच्या मार्फत होतं असं त्याला मेलॅकोफिली असं म्हणतात. पॉलिनेशन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ snake, then it is called as ophiophilia. Nowadays, in case of hybridization technique, pollination occurs with the help of activity of human beings. Artificial pollination आपण त्याला म्हणू, तर ते ह्युमन बिईंग मार्फत होतं, कॅरी होतं. दॅट इज नोन ॲज अँड्रोफिली. तर हे मेलॅकोफिली, ऑफिओफिली, अँड्रोफिली हे ॲडिशनल आहेत इन्फॉर्मेशनसाठी लक्षात ठेवा, जी तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनमध्ये कमी पडते. Today's topic is over. Next topic we will discuss in next video. Thank you.